104.3 eye Peace FM, 101.7 eye OK, and a 101.5 and so eye Nit FM. Yoko Kumasia 101.5 eye Hello FM ewo Kumasi na Nit 100.9 yemi ensa ye wo Shape House Abeka Junction enkran ene yakabom ene Hello FM ayedekase eba asida eko ama this way chocolate drink de here eye enso hie cocoa papa ene de aye special ice enso na edese enso ewodwaso ekoyie papa na special drinks enso eboni chidom wemu eni nmeku a ekra emu a yede kase eba kase ayede ebe ensema wo ba betie ne ebi ewom enie na kasamafo Emma Ghana Education Service and wakasa ese said the nkrofo bi kika se BC nsohwe no wo mo troye no subject ni bi edoso no wo se saade no pass ye yi bi afini ho pa de wo se basa no emwa apomodie so ye ebo amane se hunter virus aba nanso nyame adum ebinsi Ghana ntinhihye mapa ene odi egu akwam DVLA abo amane ese sa ukoto ka bi ewo baabi na se bia se wo senke ye transfer ownership no ema ne be ye wodia na se mentim wase eba dia DVLA entimi nya ho hwe Rent Control Commissioner Eddie Nsembi to just say hostels ahora ebemia asuapon e wonebo Eddie mpanyifo ehwe Eddie akọ adwendwemu wei ene nsenkaya hodo a yesin konwa ye de besom se Peace FM prem to breakfast anuanom abeti ye nkamedi mame akosia etonamene obahima afiachire yenti kase ne emu ensem amanebo a ene nam social media ene wiase amanebo ekwan so echirema hunter virus virus for unity kra nya efi emuomo na se emwa ne dwonso ana wajanan ana wo montasuo ebomodia ebeka ho ana baabi a wo don se bi kofefa ho na de kohye wanum ana aduane a wokoye ebi eguo na ekofa ho dia na ekwan bia so ubenya bi hunter virus unity as wenya fever uti yo yakakra wapono waposo ya oya wayase bi twetwon betima bam kra se obefe na tese ho yo boho wenyina niema ededi mi hu sampa hunter virus na ebi na unity onipadua emen when apomdia so any Ghana Health Service edi to just say ye wo wane nya ntie se ship kase bi akopiem kivet emu na sa hunter virus na epeye ama cases besen wo twekra ene wonsa aka emu enum no kre say hunter virus na chi wo mo miensa kra de wo nam so etina nanom e wonse do na wo hwe a passenger for dodo na wo mo e wo ship no mu a dodo na ye nwumaifo a wo mu Philippines ena kwantufon bi efi America Europe afi South America Australia any Asia fam hobi ena na wo ma ship no mu a ekowi ase hunter virus unity na mpanyimfo echimo se enigisem nie ebi nyiniti e wo Ghana ento amede hihye mapa egu akwan so ama yahye ne yahye so kra mpanyimfo ahwe se ahoho ebeba omem no wapomode wonsem ne sipi esita ansana ombeba watumi aba enti apomode aso ye ne Ghana Health Service enam so hede an ho bansem ma Ghana for say sa hunter virus nti omo biomani pa akode de no hede hwehwe mia nyina abomanfo ho ban ahwe se hunter virus ne ebi nyiniti ewo mai emo enti Ghana 40 ya enokro unity nenso apomdi aso ekese ewo wiase World Health Organization po ese say yebeka se etrete ewo wiase no da bi ewo form enti we che say empanyifo guso ade nhihye mapa egu akwan so a na che say ebetumi aboa nti Ghana yenya bi apomdi empanyifo eguso a eye entutuye we eye nsema Director General ewo apomdi aso eye Dr. Samuel Kaba Akuriya odenensa asase abuziafo efrijuada no ena yenuanum kuma ehye BC nsohwe ase na enu afie ena dodo no a ewieye na ebi mu nso nyame ya adom adwada na kyese wo msoso edi wo mudie akwakogu na BC nsohwe ni mu ana komotwetwe ebeba ye mankrofo bi mu asase ekase wose BC nsohwe no wo tron subject no edoso dodo enti nkebe yanke yenti bi nso mfamma adisuafo no se de be ya wo ho beheha wo mo na wo kọ basic schools na na junior high schools no a enema mu ne doso 9 subject mu aden wo be kwa ba ku mienu bia na wo de be ye adwuma na bibia timi akonkan na sansem no mu enenam so na akopie mu e wo Ghana Education Service ade okasa ma wo mo
owura Daniel Fenyi akasa eno ose sansem na nkrofo no ekeka ne de sisi a yekase pa de Ghana Education Service enya nhihye bia se wo mu eyi bia frim anase wo mu di bi ba beka ho na se yeyi bia frim de ono de mu susu se emmo akrasa ne se wo so be pie mu awo basic education ni mu a eno no aye ba bia se abofra no ye tete no ye onhye da nim ade potea wo be ye enti maase a wo ye bi wo bu nkunta wo ye science mu wo ye social studies mu physics mu ni nyina wo ye bi enti ebedru se wo benyini obekọ senior high schools no wanya de nani je ho enti okọ ya za Greek na abakọ ye o anasa accounting na abakọ ye o ene science na onim se ba bia we de mani je ho no akakọ ye na se bia wo yi bia firi mu no sa pa de ono de osusu se animanimu ya de nya de a ebetimi aboa ene o se sia ono ebo amane ya ye di ho nkomai obi ani wa watwa petition e de abra Ghana Education Service say yente subject no eso ne bra ye ni owura Daniel Fenyi edi nkomo ne yenti afofro kan eto aso Ghana Education Service any formal complaint from stakeholders via say number of subjects and kwalano chrono abro from primary and teachers yet all subject areas in kakran you be no so them because we need from class 1, class 2, copying JHS, we are after one case, we identify what strengths, we identify weaknesses, we identify normal winning john, normal winning john, normal interest room, and all that. Salagono, yeah, the subject back up brewa. We have denied you all other subjects because at that level you are now growing. Eno achino onmonyamfo Daniel Fenyi etwaso biom ese ye kan subject ho asem ya bia wo ti we ya wo beka se yente sui wo so hwe ye core subject na e 9 ya kan nyina e elective enti wo se we no e baabi a mofra no fapem adesua na asase no wo enti eno be manipa na konya de opese wo ye no obegina eno so na watimi ayi de wo pe na wo yi bia frim ni de eno de osu se enya de ebeboa differently in Mofano, almost average of 9 subjects. In Tianya Kola be actual 9 subjects. You remove 4 your friends almost your call, you the remaining ones are elected and a count. At least you may not pay attention to all of them at an equal level, but we expect a meaning and I'm saying ya trail and I say yellow for entertainment. We expect will be show some competence in all of them, and yet the case say won't take any subject seriously. Ghana Education Service kasama for owura Daniel Fenyi ene yete nka yenua Jessica Erama Frempon ene di amane ebreye Rent Control Commissioner Ayura Frederick Opoku na wokyerese wo mu de oni ato forma be hu sese wo hwe hostels ahoro a ewo memunity tu de wo mia universities ahoro no ewo na hostels ne boadiun ne boadin papa se de ebi wo University of Ghana, University of Professional Studies Enkranha, Wisconsin International University ene emia no asukufo na no dempa se hostels na ne boadin se eno na Owura Opoku se eyade a eha adwen na ahomete pa eni sa enti no mpanifo behwe na de ombetimo maye edi aboa wo se se ukopiem ba bi ti se Ghana hostels any paint hostel ewole gona wo mutumi gi semester no 6792 na chese no nipa 9 ena wo edan ni mu ebi won so etumi charge be 39100 single room ba ko pe o a chese no kra niema ewo mu no mo che na chese ebo no ewo so pa eno no chem se entwa yesa koba ne sa e de ohaw ne pressure bi eto adesuafo no eso na de ahomete ne se hostels no so ankrankra ena asisi ena ye omo dia ebensuapon no enti na chese bo omo pe ena wo mo de age ne sa enti no National Union of Ghana Students NUCS edi na no atum bi se mpanyefo nhwe na de ombetumi omo nye emfa mo adesuafo eno na Rent Control Commissioner ese enche na wotwe ebesimo no mpanyefo eka bia ewom no ebehia to adwen no ma hwe ekwan a sa asemi ombefa so aso ano. You take 3 hostels, University of Ghana, Legon, private hostels, UPAC and Wisconsin. So far, our visit tells us in summer nooks, say or more bread, student intimately, they are dying. It is true. And for us, it is so pathetic, so sad for human beings to be living in such places. That is very appalling, And we don't think say Kasabi the AC. Baby as it mean, you be from next week. Yeah, yes, take with the engagements. Now, yet me I resolve issues, Now say hostel now more charge, and
just say yes na we do in any case no yaka say hostel be any right to say one gas out say increase your rent anyhow until no at the stakeholder engagement next week no I'm hoping and praying say we can resolve it now one on your registered or not one dim no we will plead for that they should reverse their hostel fees and that if they don't reverse it these private hostels may lead to a closure. Director of Communications in Corporate Affairs our National Tenants Union of Ghana Randolph Afrifa Owari was just the addition for FM any hostels aboarding and not just a bua any bua efaso who is a nyadia ebuakra. Looking at what we have experienced for over the years with the housing deficit and the flouting of laws, now today we actually came here to have an assessment with the rent control department. And what we are seeing is that, it's a pure exploitation on the Ghanaian people, especially students, as per the NUC's petition. We have come to do a real assessment to know that, of course, whatever they brought out was true. In fact, National Tenants Union of Ghana also did a lot of research to understand what is actually happening. In fact, looking at what we have done so far, a review tells us that, in fact, currently, the whole of Africa, students in Ghana are paying more rent than any on the continent, close to 10 to 15 times of the ordinary African citizen. Director of Communications and Corporate Affairs, National Tenants Union of Ghana, Ora Randolph Afrifa Owari, or no, Emma Yetenin Ken Clinton, Akosia Mwakon, and de Amaniboi Ebai. DVLA abo amane ese sa ukoto shen na ehyen no ewose uyetimi ehwa se de beya enkrata no a ewo ehyen no ho no ye de wudi eba beto so se de beya beya wodia na edu mpempi no a ya na obitimi to shen na so enkrata ekura no na ewo onikro na woto fi ne nsam no nipa ne din na ewo so to da krompo no a si ye yi din no e de afrikrata no so e de amade ka ne ekura no no na no so mentimi wase abam na sansam we ehun sama ye de dwa bebre bi okrompo no a woto ohyen no enkane na nka wose ohwe na edin na won krata yesesane de ko ne din mu no wanya ho hwe ubom se didi mu ayesi nipa na frim bo wotu kwa nipa no ko hwehwe no ko wo hu no enti basa no anadodo na de ho ansam ababeda ne DVL eno wo kire se sisi anu de se wokoto ehyen bi na se yes se din no de aba wudi mu DVL de ontimi nya ho hwe anasa mentem wase bi ba enya de ometimi aye ho bibi na no na nam so ma Director of Corporate Affairs ma DVL Ora Stephen Atu Ekasano wase DVL omajuma ne se wo mehwe se wo ka na wo de aba no o meye registration e de ama oni ama licenses eno na mra no e kire wo so wo munye e na fe process ahodo obefom ye be kire wo na wakoto wo hye bi na asemetem wase aba ho se di no me de comedy me fa comedy da bi wo mu de omutimi nya ho hye wunti bibia se gisa wo court na wakokoje court de court beka no eno so no mbegina so aye bibi se be ya nka nipa na wo to hyen wo no ho no ene ne nka na nka muntimi ntim ho ase na nka di ne sesan no won sesama wontam anya sa DVL entimi nya ho hye kane nipa ne dimu dia na se bia nipa na ton ama bia e wo se sa nipa na o ton ka ne man o man authority I chese ampa maton ka ya masi nti munyina sa documentations yi na menye transfer of ownership mfamba nipa no nti your regimes wa wakra wo ka fia manone aba krom ka that just a kind of documents ni bibia wudi na da so do ba DVL so ba be register only any problem the second scenario ni wo a obi na akra ka na ba na wo to afi nipa no what it means ni say ka na ba the documentations ni bibia nipa no kra ka na di ba ni di na da so na the third instance ni obi a ni a wo to ka na village no we can register ka no DVL dada and a vehicle registration is a conferment of ownership on a vehicle. Steven etwa so ese eba mentim ho ase a ewo se bia wakoto ka na edinu ebeye wodia na face so mentim ho ase ebeba mu no wo se wo mo de so meye hu bibia gi se bia wako court na bia court anu yi a court ne beba no enu na DVL begina so e de etu anamo bi. Because the point is say ochina ye na original person and the data documents no PA na oga se me ton me ka mo biara. What happens? The person takes DVL into court. We are going to now spend money to defend a subject matter we have no interest in. Because the interest is between the buyer and the seller. It is just to clarify this process. Say, it is your duty to find a car owner before you come to DVL for transfer of ownership. There's no way you can do a transfer. The only option you have, let's say, court. Now would you dance here, Bibia, the court, die in court, say, all this evidence shows I'm permitted to academy to who can now, court needs evidence no ma order say well based on evidence we have concluded that indeed Nipana to can what
Tia Muka will be began to give you a Mungina order with no amount transfer can and money pana. I know that is it. There was the court order. DVLA Director of Corporate Affairs Ora Stephen Atu and Yatenin Kan Yenua Caleb Kojo Ade and Ediamani no Ebesomiye. Accra Metropolitan Assembly de Kokobo emerge di fa omotonton niema e wo pavement so wo La Paz nyina se wonhwe so obetimi afi ho anya saade a emra esom mu a enu mu bedi se de esene fata pepepe e mani abra wo mo ye di congestion na we ye di congestion sonko a nkan mantam so afo honorable Linda Obiniwa Akwele Okulu edi animum na wo hwe ama atumi akoso na public relations officer ma AMA Gilbert ni Ankra e de atodwa se mpanyifo e de hihye mapa egu akwan so se de be ya di congestion no obetumi ayate na nwea ama enkran atumi ayefe no wokasa na ochem se assembly no ejina na nan so eyie no watutu na namon asiye se de be ya adwadifo a wo mu edi dwa e pavement so no obetumi apɛ baabi ama wo mu nyina akɔ anye saa na yeso mu se yeyi baabi kura ama mu se mo nko ni nyina achi wo nko edi a na che se emra ene ebedi wo se bia bi wa se red light na che se baabi edi ahoma kokɔ na sa no eni kwan se kokoduru ho eni nyina hihye mapampanyifo di gu akwan so no ebia ena bia bi so wa wapɛ ma adwadifo na wo hwɛ kwan se menu ya o metumi atutu afiri ho akɔ enti ni nyina e wo se adwadifo hye ne so na wotumi edidi dwuma na o chimo se nanu ya wade ya ena enkamantam so afọ Linda Obiniwa Okulu eni mayor owo enkan Michael Nipapu Alote afi MCE Okankwe North Christian Tetebgaja omu nyina kɔ apro ena wo mu ehye saadi congestion wo ba be emu ekena the congestion exercise Sena Mumina Yasha Accra. Regional Minister Greater Accra Honorable Linda Obiniwa Okulu any mayor of Accra engage to the same way or to be to by Monday we expect leaders to move away especially from the street media as part of Shisha or that particular area the municipal assembly ISF or more streets also reposition them pigments. So now red light policy within the central business district. To implement it. I replicate that red light policy in that particular enclave. Na enu achi no wase mmia bi ti se makola dwa na Accra Central edwa no owura Ankra echie ma wose wose di congestion ekoso na campaign wo mu eya bodero no e dia madwadifo no atiase de nti wose dwumedie no ekoso na sese sa wokɔ na wobam se dwadifo dodo na no entity pavement ni so bio esanse mpanyimfo yi wo mafiwa wapa bia bia ma wo ma ɛhɔ na wose wo mo ɛkɔ enti wo de futu amadwadifo ni nyina se won tonkoso ama ho ni die mapa enkoso e wo mia wo mu edi dwa dustbins no enumu na wo mu engusumna within the Mokola, the Central Business District, Accra Metropolitan Assembly, the congestion exercise, it is being enforced. Currently, as I speak to you, on the streets, we are not allowing anybody to sell on the street. But yes, on the pavement, areas have been demarcated, red line policy, until you get more of the traders on the pavement doing their business. But within the Central Business District, another micropriority is ensuring, there is strict enforcement. Our men are always on the ground, and until as traders they should find a way or more being individually. AMA install a lot more of these public buildings within the Central Business District. We better encourage you also pay the emphasis your money now will be a say on be a bit to me. Where your public relations officer Accra Metropolitan Assembly, Ora Gilbert ni Ankra, ena yeteninken. Esther Ousia Labi Amanibo eni. World Press Freedom Day akoso na no nam so ma University of Media, Arts and Communication Unimark nso so edjumedie nso ahyehye so a won so ediedi World Press Freedom Day na eno ene wo mo ehye ensentro adwuma ewo omanwe mu eni wiase afa na nyina sen ena niema esi ekọ na adwumedie no ase eno na nam so ma media scholar obenfo Kofi Kakari ekasa no se baabi a edu no ehu behia se nyina Kasana Central for Fahudie, Yebetimi Aboho Bain, Naduano, Womoto Sen Central for so Ebra, Walkoye Nejumano, Wometimi Ashak Wasam, and Wechi Omujina so, Emma Central for Womu Ayo Mojuma, and Nam so more Moshir Womun Kwanso so, Yede Ekai Womo. Na, and no Benfo Kofi Kakari Ekasa no say, Ghana fought
Republic no yetimi aboa pa ma Ghana eba central for fa hodie etimi akonkan pa okasa nso efa central for mu nya omadwuma yie ya wo moye no basa se omohwe na wo hwe gidi a Ghana fo wo e wo central for mu no yebetimi ahyemu kenato ye central ni a ye wadwuma se de se efata Koma ebedi nani na efa okwaya amma enonti central man pi ho atocho central for no pi emfa no kure no enedi eduma na ye no nipa pi enye no kwampaso enye no kwan a ede no kure bedadi atrotwa wo SMP wo honma omo eya na emwa epi ho asemo wo ye no oka ebi ho so kura echinye bi a huni mfaso emfa hwe eno achi obenfo kakari etwa so biom ese ye kan central for fa hodi a nya se bia de anim no a ye betimi aboa aye dwumaden se de bia kabima mika bi nso betimi akonkan kontabuo ena afensu so enema bia wo se adehye a wo mo ewo ma wo mo atibie no ye betimi aka ho asem eno no gina so ebo Ghana mampanyi John Dramani Mahama baso pa se central for a ye to hye wo mo so nanse wa ya de papa na no kra video bia na bonte so ya te central ni e ko mampanyi se o central for no munye omadwuma enti saa niema no ekokoso be ma central ni ye na dwuma obenya hoɔden sonko de ye adwuma ate sɛ hu bia enim Hama oye president se obi ye journalist bi ayakayaka dia osori ekasetia waesa prin waesa prensa aye nyina nim se wakasa etia ayakayaka dia bi aye etia central for aprosi for soldier for security for ma hwani eso mu nyina hwe na emra no ye di adwuma Media scholar Obenfo Kofi Kakari ena yete ninka yenua Jessica Rama Frempon ena de nsemi ebesom yen Institute of Chartered Accountants Ghana Womo akwaya doye ama Village of Hope Orphanage na weka 2026 Accountants Week celebration jumedia wodie no ehom eniema wode koye ebi ye chest freezers afi stove burners ye ebi any mattresses bebro aduo no hen womo de ekoye president of the Institute of Chartered Accountants Ghana ano Augustine Ado ena echese wonyina eka esumpa waye wadwen so wode besom ombamfo ama onya wonso mfaso no ehom eno nti ena otu anamo a etisei wose nya accounting kwa ena omo ba beye e wonso omanfo enye omho emfaso eno nti ena watene omo ensa ede ama mobrofo ni tichu enkoda womo eye nyankan opanya do so ogidie se sa nema kakra ode akoya adoye ama womo no ebeboa ama wasetenem atumi agina ne nan so wabompanyimfo omo da eye Hope Orphanage ano so omu fi omu pem na ebra no womo ehwe enkoda omu ye nyankan emma da ne da wasetem niema etumi ekoso emma womo na all kasa no en wo chem say die Institute of Chartered Accountants Ghana efi ni pem say emia a wondwumadie ekoso nyina no wode sompa ebema omanfo se wafem die kakra bia ha obetumi ede aye na enote kodan so a se mabu no bi mpoko do se da cho beba be Chartered Accountants a womo ekuoma no aye krado se nkyerɛkyerɛ ene akwankyerɛ bia wo mo de bɛma saa adesuafo ama wani suade hunu abam no obetumi ahwɛ ayene saa empanyimfo a woda Hope Orphanage ano no wo mo so ade aseda piesi ama accountant ekoe so atumi afi omupem ababe wadoye a entese no so ogidi ma papa se kakra wode akwempo ebeso omani na aboa wo mo empuntuo Institute of Chartered Accountants, Afibia, Yedi, Afashe, and a corporate social responsibility. The other year, without your pope never toy and some. Every Wusa near me, they who say, free to tell me a kitchen, yaman, and say, na face, no, so Johnny be the also the stove can. The freezer can see me, freezer can see me, and yet the gas could come to me. They who saw that Brunquani Brona, Goram, that power cost. And Konya mattress so 20 can. Na idea we say Usha Senia, a sorry no name call for a sea of one. Na ya we say, Yabeka, I'm a man for you, answer what to say. I'm cry, any crew, any corporate entity, so kind of Obia better than Serbia, one can and name Village of Hope. If you say, caretakers no, I have so for no more year, na every hand see ever.
Managing Director, Village of Hope, Dr. Fred Asari, or the Asida Ama Institute of Chartered Accountants Ghana. So, Martin Omusa, Abel Madoya, NTC, also my Oliver Twist, no move to Sebebrina Emra, Munyanko Shema Munsam, EOBA, Hope Orphanage, Ehiamwa, Munyoma doing. Institute of Chartered Accountants ababa ya doye kesia ama ye hu kuredwie mattresses baako eduonu afen so omo de freezer kesia mienu na cooker de no eduane nso akesia mienu niam ye hia pa na omo de bae ye ni aso bi ye say Institute of Chartered Accountants Ghana abaye sa doye ama mbofra ewo Village of Hope ye hwe njankan ene enwusia ye hwe mbofra ya kire omo nkwaso na police fo akwaji omo free sa nkwaso mu ye hwe mbofra omo ayra na yenhu mase enti emre bia yehia moa ne de ahwe nkodai. Group Managing Director, Village of Hope Orphanage. Hey, Dr. Fred Asari. Oh no, and I ote so dia de said dear and nam ye fidi kesi so Emma Ghana for any Patricia Sefa Fisher and a de amanibui enam. 3i African Summit 2026 so ewo Ghana ha say ne no ene nam so ebra na future of finance dialogue jumadie koso no ne no na Bank of Ghana Governor Dr. Johnson Esiama kasa sisi ane de ebre adru se ebibrem ama nyina wo hwe nhyehyɛ ne anamo bi mu ene ba bia wo mo eyeye ya kyese wo mo de niam egu akom se de bia abefo kwan so a ye fa so edi sika mane no ye betimi Mukina eno ene digital financial solution no wo metimi ahwe atu anamo ede ye adwuma survey no ene experiment ahodo o maye no ye nhwese ye di ebeye adwuma na wo dialogue no ase no MTN group omo president so Ralph Mupita so na wo hobi ono so kasa ye se na nkomu nimpo se AI no dwumadie no ebe che kakra na so ene smartphone aba no se bibia ekọ wano eti ye nhwese ye di bedi dwuma se de bi ebetimi aboa na ebra wo mumienu ekasa wie no nenam so ma eye peace amon bofo yetimi ebora mobile money fintech CEO ya wono nso be pie mu awodwumadie no ase na eno na owura Shaibu Haruna ekasa no eno se ebre adru se ye be hwe se de be a abefo kwan so a ye di sika emane anase ye yibie ye di sika eto ye phone so no ye betimi ahwe abo ho ban ewa bibire mu aman mu se de be a wo bi entimi mu obi emfa so se de bia nkofa ha obia emreye abibire ma mayan fa hihye ngu akom se de bia African Digital Credit Ecosystem no ye betimi ahyem kina na timi akonkan na bra na peace kase ani CEO wada Mobile Money Fintech Limited owura Shaibu Haruna edin komo no yenti afoforo kan eto aso Consumer protection as it relates to digital lending. As we well know, digital lending in Ghana and across Africa is expanding. We've created access to credit to first-time borrowers, and that access I think we're achieving at a very high scale currently. And that brings to fore the question around consumer protection. How do we ensure that as lenders, we are lending right and responsibly, and also how do we also ensure that we are actively engaging consumers to also borrow responsibly. So it's not just a responsibility for just the lenders, but also for consumers as well. Openia yatin nkan Mobile Money Fintech Limited CEO Owura Shaibu Haruna ena yatin no yenua Henry Akwasimi nkan na di amane yi ebesom yen abusuan for krata every Greco aba na womo ede krata bi aba yede mo ensem ebro na womo ese awo aya appointment ya eno eye chief executive ene ni deputies no esi ando my appointment for kra enti no bia enhye no so se we Greco adwuma yeni a empanyifo a yabubo mudin enidie bi esefata womo no wo se wutimi ede ema womo de edi kan no eye engineer Frank Asirifi Ochre wono na woye chief executive ya yabo ni din for kra de toso mienu so ye engineer Samuel Nkansa wono deputy chief executive ya wono finance and resources so de toso miensa so ye engineer Samed
Abdul Ibrahim enso so director wono project implementation unit so is an omabonidin a wono eba say acting deputy chief executive wono so engineering and operations so inti hyene so omse nyame ya adoma May bosome ne de to so nwotwe 8 May na omo position no asase womo adwuma enti Greco ese womo de to omadwuma yefo nyina anim se eni de bi ese fata mpanyifo yi yemfa emma womo se de be ebetimi aboanka boy anasa krata yensa kan ye no awura kukua Morris Ankra wono ena nensa ehye krata yi ase wono ena oye board chair lady enti na chese nkrata efri Greco no we ena yede ebremu yenyina we so eni mfa kase ni nyina emra eweye ye producers on duty Naomi Obnewa Clinton Kwasi Amwakon George Osei ena Esther Owusua Labi womo ena boabo ansem na no emaye a yede esomo obanhima efiachire enyinua Mame akosua etonam yede munyina se yema mummunity a oye ahenewa yema yemuso na entertainment review crew no omaye krado omode beba tibomodin a log efidie no peace 104.3 yede moasi